nnyo bwe bumu bwe bwolesezza ku mukolo guno. DPTV Uganda, Dawn People Television. Waliwo omuzungu akwatiddwa tannaba kutegeerekeka nsi gy'ava oba gy'avudde, agambibwa okubeera nga akwatiddwa ne boomu. Kigendererwa ki? Tugenda beera nga tubitunuulira. NUP n'enzikiriziganya zaayo obwa Sseruganda nti owange bwe mba nze nfunye kaadi tontabaala wabula tukolere wamu, eyongedde okubeera ng'ebukaala era ng'agenda agitembeeta ye Ssaabakunzi omujja Abibu Buwembo. Kino nno kiwa essuubi lwakuba muganda wange oli akkiriza mu kamera naye tugenda beera nga tubitunuulira. Waliwo omuvubuka yakamaliriza ku NUP School of Leadership agguddewo ekitebe ky'ekibiina ebbamunaanika. Muyogeyoge bannange, tugenda beera nga tubitunuulira mu ngeri y'emu. Tulina lisiti y'abakomuledi abazze battibwa, abawambiddwa, abali mu makomera. Tugirina. Ngenda kusaba mukwano gwange nga bw'olengera akatambi ako, malayo emboozi eno ekyenjawulo nti wandyetaaga akatambaala ebbali okusangula amaziga ku bikolobero ebizze bikolebwa gavumenti eno. Saagala nkulimbe nti n'olunaku olw'enkya Macheta anaalabikako oluvannyuma lw'abalamuzi abangendo bikunnyonnyola. Katukole bwe tuti nkomewo. Abasuubuzi mu Kampala mwe abaganye okugula amaduuka gammwe mmwe. Abantu baagala kugula bintu mwakalakasa muganye okugula. Mugamba protest vote. NUP tukizudde yabateekamu ssente mmwe. Ne mugenda kakasa. Buli muntu aganye okugula dduuka tugenda makinga sure ntadde mukolera Kampala. Tugenda kukuba amabaati. Bwe kiba mpira tugenda jiba kuba mmwe. Paka nga mukudde abantu balina okukola. Otunuulira omuntu awoninga abasuubuzi nga yandiba talina yadde ensigo y'akatunda gy'atunda mu Kampala. Ne NUP ejja bakozesa ensobi. NUP tukizudde mwe mubateekamu ssente beekalakaase n'omutunuulira nga ekyomuwendo kyokka kyasobola okubala yalidde ekyemisana ekikomando. Omutunuulira ng'ensi yagivaako ali awo yasigala kuwunya kamwa na kuwogganira nsi. Batakula mbuto ezijjudde enjoka. Tamanyi na kigenda mu maaso mu nsi. Tamanyi bulamu bwa musuubuzi bw'ayitamu. Tamanyi n'emisolo bagigereka batya. Gikosa gitya omuntu. Ne ssebo omulaba ng'akanga badde alinga kamuje ku malaalo. Naye akangazza. Beba abantu bammwe. Yenna engeregeze zimuli bbali nyayo ayogera ku basuubuzi. Baanirizaako buli omu gy'osinzira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko. Video gituwere like, eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Ensonga zisobole okubeera nga zitambulira ddala bulungi. Zikiriza ntandike n'okutegeeza nti olunaku lugenda beera luwa mukaaga. Uganda Cranes egenda kubeera nga bugyefuka
kyekituufu nga bujefuka n'eggwanga erya Senegal. Era njogera bino ng'eggwanga erya Senegal nga bw'olengera limaze okubeera nga lituuka ku Entebbe International Airport. Naye abajja mu Uganda nga bava mu mawanga amalala bwe baddeyo bagaa twatuuse ku International Airport oba twatuuse ku kasaawe k'omuntu. Ku kasaawe k'omuntu ffe kye tugamba international. So eggwanga erya Senegal liryo Mogani Uganda egenda kukola etya mu guno omupiira? Tugenda kusaba butatukuba nyingi. Kitegeeza tegeeza Senegal egenda tukuba. Basambi ki ab'enjawulo abali mu Senegal? Basamiraka. Ne tukolera abantu. Nendowooza Uganda si ttiimu ya kusinikirako manyi. Tuyinza okukola amaliri. Nedda. Uganda sebo Uganda yakubye omuntu ng'emuva mabega. Batukubye M0. But in fact batukuba goalo 3 ku 1. Si bwe kiri. Ne tubakuba ey'okubiri ne tubakuba equalizer. Yes. In fact ne tubakuba ey'okubiri ne tubakuba iyo equalizer tezibadde 3-3. Tetwava mabega. Uganda gireke. Uganda gireke. Sebo tournament zino twayise nawo tokimanyi. Twayiseewo bado tugenda kubamenya. Kale kulwa mukaaga tubeereyo bannaye tuwagire ttiimu y'eggwanga. Tubeereyo Uganda Cranes yaffe. Regardless oba biki ebiriwo tugende tuwagira abaana. Sikyo tujja genda kulwa mukaaga tulabe endibeeno. Right? Naye omupiira baagwongeza bagujje ku mutwalo ne bagutwala ku mitwalo 2. Magogo weeyagadde bannange. Weeyagadde kale katuveeyo eyo mubitegedde lwa mukaaga. Entange egenda kubeera nga ate tiketi bazijje ku mulyango. Tiketi za online. Kati ate online tosukka tiketi ezi. Kitegeeza bw'oba ggwe mukyalawo n'omwana bw'oba n'abaana babiri kitegeeza ate mukyalawo naye alina okwapulayinga agulireyo omwana. So byebyawo we batutadde. Anyway tuveeyo tugende. Kakati ennaku zino waliwo ekintu kyesitegeera. Gye buvuddeko bakwata munnansi w'eggwanga erya America. Ne bagamba mbu baali bamuteebereza okubeera mbega. Oluvannyuma ne bakizula mbu yali yerondera bucupa ku kasasiro. Kati yali mulamu omuntu aba yali si mulamu. Yali mulamu. Kali yali alonda ki obucupa ne Uganda. Bamutuba bwa soda. Bwe buliko sente. So bamukwata wano nga bagamba nti yali mbega. Kakati ne tufuna omulala. Ye yafiira mu kaduukulu ka poliisi. Era naye munnansi w'eggwanga erya America. Nga bagamba mbu ono yali akukusa ebiragalalagala. Era ne batuwa ensonga eyamutta mbu yali abasaba bamuwe bagiyita batya eri enjaga. Cocaine waliwo eri bagiyita batya. Eri ey'omusuwa eyo gye bakuba mu musuwa ey'amazzi ey'empiso. Njere Halloween webagiyita temunjogeze ekigambo ekikyamu. Yeeyo ey'amazzi. Mbu gye yali asaba ne bamugaawo ojja binywera ewammwe. Mu kulemererwawo okumalirizanga oyo gw'olengera. Okumaliriza oyo ye yali mbega. Oyo ye yali mbega.
then omulala gwe bakwata n'afiira mu kaduukulu ng'asaba enjaga. Kakati olwaleero okusinziira ku poliisi batugamba nti police officer at Kajansi police station okuva e Kajansi wali abasajja b'e Kajansi abo bali enguzi ey'e Kajansi awo bakuta omusajja gw'olengerawo ku screen nga bamuteebereza okubeera suicide bomber era nga kigambibwa mbu ono akwatiddwa n'owa boda boda si bwe kiri n'owa boda boda mbu ono abadde ateeberezebwa okubeera nga abadde ayagala kutega bomu ku Absa Bank and Guild Forex Bureau zombi nga we ziriwo okulirana Quality Supermarket e Rubowa alongside Entebbe Road awo kyekirala ndowooza gwatumye yamusabye ssente ziri mmeka miliyoni 600 emboozi eno mugisomyeko nga ndabanga etagatta mugisomyeko ne mugiraba ndaba tegatta suicide bomber plus a border rider for allegedly planting a fake bomb at Absa Bank and Guild Forex Bureau, both at Quality Supermarket Rubowa along Entebbe Road, and demanded more than 600. Babadde baagala babawo obukadde 600. Bomu zibadde fake. Abazungu bakola abazungu nabo bakola bino. Wade Uganda gwo otise n'ekyo ekinene bomu ebyo mubikole wammwe. Wane Uganda nga bawulya buwulizi nti oyina ekikwanso mu nnyumba. So okusinziira ku reliable sources ze tuyina bagamba nti omusajja ono si mwavu mulwadde oyo that white man yakwatiddwa olunaku lwabadde lwaggulo akawungeezi era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga aweebwayo mu mikono gy'abakulu. Owa boda boda ye Medi Muteta era nga muvuzi wa boda boda. Kati byebyo ebiva side zeeyo bamukutte. Negwe okimanyi nakula mmanyi tewali muzungu mwavu. Nze nakula nga nalabanga bazungu mu firimu ya Rabbi. Saategeera nti eri yali firimu. Abadde mugezi abbe mu Uganda bageziwalira mu bomu. Kale yoyo byebyo. Kakati njagala kwebaza Ssaabakunzi wa NUP Abibu Buwembo. Weebale taata omulimo gw'okola. Weebale kubeera muzaŋŋanda. Weebale Honorable Ssekitoleko ng'awaga. Abawaga ennyo baba balina bye bakweka munda. Kale omuvubuka gwe mulengera wano ku saidi ya wano mu kakofiira atali ali wakati Abibu Buwembo Ssaabakunzi. Bamuyita Walugembe Arnold yazimbye ekitebe ekya NUP ebamunaanika naye si ye mubaka aliyo. Omubaka aliyo yono gw'olengera saidi oyo akajengo oyo kakati ye mubaka aliyo naye ate ono abadde foot soldier eyakamaliriza emisomo gye gwe bawadde omuzindaalo ye Ssekitoleko ye mubaka aliyo ebamunaanika. In fact ndowooza yakiikirira Morgan nimbye sebo muzeeyi we omwenyumirizaamu lwaki tomwenyumirizaamu? So yoyo ye MP aliyo kati ali wano gw'olengera owakalevu n'enkofiira oyo
yayagala okumugjayo babadde bonna. Njagala tusooke tuwulirize ebigambo bya Ssaabakunzi byagadde nnyo ate azza bikola mu bitundu ebyenjawulo. Njagala tusooke tubirabe tubiwulire. Soko tuwe Ssaabakunzi abantu bano abadiise ekitoleko ne Agot baweebwera eri abantu bano nti kaadi tegenda kwawula anaagifuna fenna tugenda kudda mabega w'oyo tunoonya obuwanguzi bwa NUP. Ntandikirewa ewa NUP seniority that you act exemplary to the young ones. Roze nsonga nyangu nyo mukama wange webale. Nze njala bategeeza kyensonga eryemu. Nze nga sekitoleko omubaka wamu nzikiriziganya na kibiina kyange era bwe kibanga yensonga enkulu ya buvunaanyizibwa eyo era kwenja okuyimirira nga bwe kinaaba kisaliddwawo era omubaka Ssekitoleko omulabye. Ensonga yakuwa bweyamu kati sirika soko tuwe omulala. Kaakati katufune ebigambo ebyokukakasa nga biva ewa Musaayi muto Arnold. Walugembe Arnold injiniya wammwe Ssebakyuli Pulezidenti wandege ku kadi ya National Unity Platform ate era former student wa NUP School of Leadership. Tekiba kya buvunaanyizibwa bwe mba bye nasoma mbivuddeko olwo baaki mba nasitula yaki Walugembe mbagamba nti singa lukya ku makya Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asalawo nsaba kunsonyiwa akakiiko kaffe aka EMC ne kasalawo ne kakwasa oponenti wange flag ndi mwetegefu okugoberera amateeka g'ekibiina. Kakati asoose okwogera ye Ssekitoleko yaliyo ye mubaka. Azzeemu okwogera yayagala okumugjayo Arnold ye yazimbye ekitebe. Ssekitoleko aliyo najja bagulewo ekitebe ekitebe eky'omwana eyakamala okubeera nga afuna tugamba amasakalamentu ku NUP. Kakati ebibaddewo wano munsonyiwe ngenda kwogera bwe nti wabaddewo omuntu omu ng'amazima ali mu kwekaza kubanga balina engeri babadde boogera ku Arnold. Omukulu ngenza okulaba anyiga amaziga. Waliwo obulumi bw'oyinza okweka mu bantu n'okwekanoga naye omusajja atandise okubeera nga yeesiimuula. Entuuyo ne zijjira kumukumu ng'atuuyana bwe zikala bw'asiimuula bwe zikala atuuse ekiseera nga tayagala kutunuulira boogera naye ng'ali mu bantu. Okitegedde? Kati awo owulirya nga mu butuufu abantu abamu batuuse ekiseera ne baga biri nayogeramu byogera ebyo ga nti nja kukkiriza. Naye tusaba
omusajja atutte eddakiika namba n'ekitundu ng'ali mu kwesiimu ntuuyo kyeze zitaggwako omanyi waliwo otuuka ng'oli awano naye ng'onoonya ekikubuzaabuza ng'onoonya ekikubuzaabuza ofiitinge mu bantu naye nga boy ne kooti gy'oyambadde owulira ntono kale nze mbabuulire omanyi okukwata ekkubo n'ojja awantu nga obadde oyina akawala k'okwana mbutuufu ng'oli nekyaliiwo n'amala n'akakuwangulako n'akuwa kaadi n'akugaa jangu ku mukolo okitegedde jangu ku mukolo ne bakuwana ku kifo kya mu maaso kaka n'okwogera ne bakuwa kasina ne bakuwoyogera bayinza okubuuza ono ng'akankana kyekimukankanye wano buko naye nga gumanye ekiri muno omuyaya kutte mu kakati bavuganya ku kaadi egi naye omuniga ataweerezangako yadde ekisanja azimbye ekitebe kinyirira kati kituufu azimbye ekitebe kinyirira kati aliyaga kale singa nze nakizimba emmwe eno emboozi egirage naye saagadde kukola byonoonese kati bagenze ne bawa Dr. Rina Zedriga embuzi ne Ssaabakunzi omukulu ng'alina okubira awaddeyo ebintu aze babuulire tola nti nno njagala nnyo ebyobufuzi wangi walugembe yawaddeyo embuzi kakati nga gwe baagala okujjayo alina okubira ayagala omugjayo engalo omwebaza ku byakoze azimbye ekitebe ekyo n'okiteeka ebbali awadde Dr. Rina Zedriga Vice President amuwadde embuzi nawa ne Ssaabakunzi boyi nga gwe tolinaawo otandikirawo okumanya awo oyinza okwekaza n'oguma kasitodda mu mmotoka n'oyambusa endabirwa okuba omulanga akakadde oba nkalogerewo ena bintu byebyobufuzi byakubaza mayibulaza ndowooza olaba bawaddeyo embuzi omukulu waali ng'ayina okuba engalo bwe guno omukolo teyandize naye ate kirungi abeerewo ekituufu teyategedde n'ekirungi abeerewo okimanyi n'eri abadde mabega ate nga yatwala ekitundu yandibadde ali mu maaso agakale singa ndi kubwa chairman waakiri kale twebaza nnyo Abibu Buwembo mulimu agukoze nze nali simanyi chairman Nyanzibi yali akola naye gwa Abibu Buwembo omuwulira ajumani omuwulira luddawa omuwulira ludda ye tatuulangako buke okuva bamuwa ekifo so webale nnyo ssebo webalire ddala tuveeyo eyo gavumenti yeewoze ensimbi yeewoze ensimbi eziwerera ddala miliyoni 270 ne nga za euro zino si ddoola omanyi euro ezitowo singa ddoola kakati bazeewozeewa bazeewoze mu Afrimax Bank era nga zimaze okubeera nga zituuka sente zino za myaka 10 tuzeewoze naye nga tuzizzayo mu myaka emeka 10 simanyi leero
aba abooziza mbu leero bagenda kutwala ki simanyi kye bagenda kutwala ge mazima naye nga zo ssente zimaze okutuuka bulungi nnyo lwe twasembayo Exim Bank yatuwolera ku kisaawe naye ne bwe gubeera musango gulina kuwozesebwa eri ssente ze tukola ku kisaawe ky'eggwanga bwe bamala ozikuŋŋaanya basooka zitwala China yeeraba etuwaako mmeka kakati wano baabo bamaze okubeera nga batuwola era ssente batukakasizza bulungi nti ssente tuzifunye successful zimaze okubeera nga zifunika naye nkiddamu naye oluvannyuma lw'okufuna ensimbi zino zigenda mu biki nga bw'olengeraawo zigenda mu infrastructure bazibalidde mu mwaka gw'ebyensimbi ya 2024-2025 katusabe zino zigende watuufu naye sikisuubira omanyi ffe musingo mukimanyi ti ffe musingo ffe be basingayo abasajja ne bafuna zi euro n'omusanga ng'ali mu kulya bikyepera kuyisaako emmotoka n'empina azikkuba kati oba bagenda bagulirayo ki bakalicho leader so zezo Uganda emaze okwewola ensimbi eziwerera ddala milioni 2.7 nga za euro era nga tuzijje mu banka emanyiddwa nga Afrimax Bank financial development infrastructure project byebyo saagala kwongerako nako luzungu lwannema nenduvaako kati lwaki nemenye nalu kasita mutegedde nti twewoze ne byezigenda okukola mubitegedde oluguudo lwewamwe bagenda dukola ku ezo Salama Road bamukoledde oba emyaka emeka Uganda bannaye kale toveeyo kakati amawulire agatali malungi nnyo gega muganda waffe comrade munnaffe amanyiddwa nga Machete ebbanga ddene in fact emboozi eno kangikuggire wano kooti ensukkulumu yasala omusango gwa Michael Kabaziguruka ng'egamba nti abantu ba bulijjo tebateekeddwa kuwozesebwa mu kooti z'amagye bw'emala kooti okusalawo era neeragira fayiro ez'abantu ba bulijjo eziri mu kooti maasho zigibweyo ne kooti eggaleweeyo in fact okuwozesa abantu ba bulijjo ne tulowooza nti kyakkirizibwa ne mwami Museveni n'avaayo n'agamba nti abalamuzi si bwe bafuga eggwanga newankubadde tumanyi amasiga gali 3 agafuga eggwanga agakulembera eggwanga mwe muli parliament judiciary ne executive naye amasiga gano amalala go gawambibwa executive yatwala obuyinza bwago executive ye mwami Museveni n'abo tubadde tusuubira Machete okubeera nga akola ki ajja mu kooti amazima amatuufu gali nti ebigambo ebivuddeyo tebinyuma na kuwulira bategeeza nti High Court eya Uganda esazizaamu okuwulira okweyimirirwa kwa Machete nsonga ki basinzidde in fact bagamba nti Yasini Machete on grounds that High Court Criminal Division has no tebayina balamuzi bagenda kuwuliriza musango gwe tebayina balamuzi bagenda kuwulira musango gwe
basazizaamu okuwulira omusango gwe kubanga high court teyina balamuzi bagenda wulira musango gwe. Anti baali balina okuwa ensala kati tebalinze lwakutaano ne bategeeza nti tewali balamuzi bagenda wulira ki musango gwe. Okitegedde? Ensonga ze batuwa byebyo ebikyaliwo wakati wa kooti maasho ate ne bino ebigenda mu maaso. N'ogaana naye Uganda ekigenda mu maaso kiki? Njagala kubuuza lwaki Machete ono bamulemeddemu nnyo? Just kati Mwami Museveni ne gavumenti bawulira baagala Machete agambe nti Kyagulanyi ye yatugamba tukole kino kye bawulira era Mwami Museveni awulira nga ayagala bafukamire mu maaso bagambe twetonze kale twagikola. Si bwe kiri? Kuba kati tewali kye bavunaana Machete, tewali. Munaku alabye kyova nagambye luli ne nkugamba nti teri kitusumbuwa nga bannabyabufuzi. Era mbabuulira omuntu ava mu politics omulaba naga nti nno mbyesonyiye amala kutunuulira bannabyabufuzi abaliwo. Agenda okulanga wallahi bali mu bizinensi zaabwe. Aga kaneesonyiwe ngende enfokasinge wenfuna ekyokulya nkirye. Sinti abatayagala ggwanga kyovula Kyagulanyi bwe yajja abantu bakomawo mu byobufuzi. Okitegedde nti luli baali baggwamu amaanyi naye kakati ku bannabyabufuzi abaliwo oli atuukawo n'alaba bane ono Kyagulanyi amuliddemu olukwe n'oli era alidde mu Kyagulanyi olukwe oli nawulira nga abikooye. Ogenda otunuulira mpuuga ensonga z'abasibe tujja ziremerako kyokka n'abaliyo ye yabasibya mbo bajjazi n'abaliyo ba Edi Mutwe ye yabasiba gye bali kubanga ye amana mulumya emitwe. Producer njagala tuweeyo akatambi kano kenjagala okusaba mwenna mukalabe. Nsaba mukalabe kayina kye kategeeza eri ggwe agoberera enkyukakyuka ayagala obukulembeze okukyuka n'ayagaliza Uganda emirembe. Nkakulekedde. The untold story of civilians murdered by an African dictator in the advent of a serious threat to his autocratic leadership style. At this point in time, a darker crowd drew over the entire nation. The prevailing social, economic, and political challenges would later spark off unimaginable acts of terror of dissenting voices. The nation would be in a very serious turmoil, more so when a young, energetic, and charismatic leader joined the nation's political scene. This is Bobi Wine. Bobi Wine would flip the script of the country's politics, uniting the biggest proportion of her population, the youth, whom all of a sudden would pick up interest in matters concerning their country, to end the 36 years of dictatorship, and most importantly, to revamp and redirect the country back to the right path. This development, however, would not impress the dictator himself. On the left, massive illegal arrests, imprisonment, torture, and abductions of people power supporters would headline the country's media outlets. To cut Bobi Wine's speed and instill hopelessness and fear in citizens, security agencies on orders of the state would go the extra mile to murder hundreds of innocent citizens in cold blood. And today, I am going to profile cases of murder committed at the hands of the Museveni security forces in Uganda. In Nakawa, a Kampala suburb, it is the 24th of February
2020. The time is around 8 a.m. Rita Nabukenya, 24 years of age, adorned in a people power attire, seated on a border heading to the Buganda Road Court, where his leader, Bobi Wine, had a court appearance on disputing social media taxes, would be trailed by a police patrol number UP4841 for reasons best known to police. This mother of two, according to the eyewitness, was run over and killed by the police truck and in the full glare of CCTV cameras. The demands for CCTV footage of the incident yielded nothing. A few days later, the police spokesperson would come out to say that the CCTV cameras were not operational at the time of the incident. Nabukenya was laid to rest on February 25, 2020. The death of this young girl would leave big scars on very many hearts of Ugandans to date. Okitegeera kubanga ne banazita twagenda kukyusa ndowooza y'Abannayuganda basigaddeyo okitegeera ne banakutta ne batono omulala agenda kujja ate ayogere ku nsonga emu ng'agiyimiriddeko so tulina okulemera ku mazima nga tugayimiriddeko ate nze nnyongera okukunga abakyala bonna gye muli mu ggwanga lyonna bananga abakyala muveeyo abakyala singa fena tukuŋŋaana awamu tusobola okutwala bosco wadde okimanya ekyo. The evening of 25th February 2020 would find Bobi Wine and his team heading back home after the burial of Rita Nabukenya, with thousands of young people lining the roads of various towns they passed through to express solidarity with Bobi Wine. At around 7:30 p.m. in Nansana town, these young people waiting to see and wave at Bobi Wine would meet resistance from members of security operatives, including the police as well as elements of the local defense unit, which would then open fire with live rounds on the crowds and seemingly oblivious to the CCTV cameras installed in the area. Daniel Jiwunye, aged 33, would then be shot through the eye and die instantly, including at least 2 with severe gunshot injuries. The tragedy has occurred in Nansana here, and an LGU person has shot right in the eye one of Bobi Wine's supporters who was waiting for him just to wave at him and say hello, just to wait and say bye-bye. And the eventual death, you see, as people try to gather here, they are all mourning, and would like to tell you that this is a real tragedy here in Nansana at Mastowa, at Bank of Africa. That's where the gentleman has been shot right in the eye and killed. Ebijja kukkiriza tujagala kutta abantu babwerere otuuti omuntu owobwerere abadde akoze eki tebayinza kutta abantu mu nsi yaffe. Police would again claim that the CCTV footage of the incident was unavailable. The same police would later inform the nation that Daniel Jiwunye was shot by an unknown person with a pistol, contradicting stories for this shooting. 1 week later, the leadership of the People Power movement had already obtained the footage and more information from some patriotic police officers on condition of anonymity. In the footage, a security personnel attached to the police, identified as Faizo Kakoza, is captured vividly shooting at Daniel Jiwunye, who would die instantly. To date, the Museveni regime has not done anything, not even investigating this murder. On the 19th of January 2020, residents of Adekoko sub-county, Lila district, would discover a body dumped at Ochukura village with hands tied and bearing visible torture marks.
This would then be identified as Bonny Omara, the People Power Youth Coordinator for Amurata District, Northern Uganda, who was kidnapped and had been missing for more than a week. Before joining the People Power movement, Mr. Omara was a staunch cadre of the NRM party and a member of the NRM National Council. At the time of his torture and murder, he had been mobilizing and establishing people power structures in Amurata. The Museveni regime swept the investigation into this murder under the carpet. In this video, captured on the 30th of September 2019 by Agatalinda, a BBC correspondent, this harmless citizen is seen battered by those who are supposed to protect him. The cold, brutal men beat him so much until he started bleeding from the head and ears. They then would leave him bleeding and go for other targets. This is Ssewankambo Hannington, commonly known as Sweet Peps, and this is the Ugandan military doing this on him for simply joining other Ugandans to express solidarity with Bobi Wine and the People Power movement during the Free Bobi Wine campaigns. Agatalinda, the BBC correspondent, would then be seen bandaging the head of Hannington that was passing a lot of blood. These merciless beatings, according to the hospital report, would later cause permanent damage to the internal body organs of Ssewankambo Hannington, who would later pass away on the 31st of October 2019. It is very painful that he died without seeing any of those who violated him brought to justice. And to date, the Museveni regime has not done anything, not even conducting an investigation. For Hannington Ssewankambo, the beatings that damaged his organs and eventually led to his death were administered by soldiers who were captured live on camera. This is Agatalinda, best known in the music industry as Ziggy, a close associate of Bobi Wine, as the two also belonged to the same musical label, Firebase. Amidst threatening messages, Ziggy would still devote most of his time to the People Power movement until his kidnap on the 21st of July 2019. A week later, he would be found dumped by unknown people at the entrance of Mulago Hospital with his left eye plucked out, two of his fingers cut off, and parts of his body burnt with what seemed to be a flat iron. According to his family, in much pain, he narrated to them about his torture. On the 4th of August 2019, he breathed his last. In its first statement on the 5th of August 2019, police confirmed the injuries, pointing to straightforward case of murder. However, after a few hours on the 6th of August 2019, the same police would say Ziggy wasn't kidnapped but rather died of an accident, parading a speeding Honda Sports motorcycle. The leadership of the People Power movement and the entire public would mount pressure on the police to release the CCTV footage of the accident. After 3 weeks of brainstorming, police would then respond to the public by releasing the CCTV footage. However, the footage released would contradict in terms of timestamps. A critical review of that video would still reveal a woman on a border, yet Ziggy was a man. To watch the police CCTV footage, click on the link in the description below.